Ngilele namuhla ekuseni egameni lenkosi yethu Jesu siyambonga kakhulu uNkulunkulu namuhla lo siphe lithuba lekutawuhlangana ndzawonye nganali internet nangabo WhatsApp bo Facebook nangolonke ihlobo lobukela ngalo usekhaya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nalokuthi asiprovide futhi nangato letinfo leti lesitawutisebentisa kokuthi nembala sikhone kuvana sisashumayela live laNkulunkulu. Siyaconza ukuthi kuyinyanga yabomake namuhla siyabahalalisela bomake siyathandaza ukuthi nawe make lokhona ekhaya, it is your responsibility kuba ngumake. Nangabe unababe ekhaya, you need ukuthi uthobe kubabe ekhaya. None bantwana, you need to love your kids. Bantwana babe proud. Bantwana bativele baphelele nabanamake wabo. Kube nje bajabule bantwana kuba namake. Bangabi namake kodwa phinze bakhale bantwana ekhaya. Sithi nje bomake banini inhlakanipho lemangalisako levela kuNkulunkulu nakule nyanga yenu inyanga yabomake kulomnyaka wa 2021. Ase sikhuleke bazwane singakafunzi live laNkulunkulu. Siyakubonga ke Nkosi namuhla emini egameni lika Jesu, sibonga umusa wakho Jehova. Sibonga nelithando lwakho uNkulunkulu wethu lengcwele lelimangalisako. Naye lenkonzo ke Nkosi namuhla emini sesinikela esandleni sakho. Nali live lakho Nkosi namuhla ekseni siyathandaza ngegama lika Jesu. Selekelele imali engcwele siselalele. Malikhona Nkosi Jesu kufinyele enhlitweni tethu lisiside. Liguqule Nkosi Jesu imicabango, liguqule netimo Nkosi Jesu lesibhekana nato empilweni tethu, liguqule futhi nelulwimi lwethu nekuphila kwethu egameni lika Jesu. Linemandla Nkosi live lakho, liyakhona kusika lehlukanise umkanja nelithambo, lihlukanise umphefumulo nemoya, lihlulele ngeliqiniso. Namuhla ke Nkosi sikhombise indlela ngalo live lakho, wendele buhle bekuvinyiso kwelipito lakho leliphakeme lelinemandla kude bephakathe naphakathe. Amen. Bazalwane, lamuhla uNkulunkulu ubekile kimi kokuthi sikhulumise sihloko sekutinikela kuNkulunkulu, kokuthi let us offer ourselves to God. Kunemhlabeleli lokhona kuzokudumisa 130. Uthi lo mhlabeleli uyafuna njalo ukuhlambululwa, so uthi khulukele kaningi. Uthi ngeke uze uphumelele, ngeke futhi ukhone kuphumuta inhlitiyo yakho ungakatinikeli kuNkulunkulu. Listen chorus lakhona, umnikelo wakho kuye uphelele, uyabuswa ngumoya engcwele. Namuhla bazalwane, inkonzo yethu noma live lethu lalamuhla lihleti kakhulu kulendzaba yalencwadi le, kokuthi uNkulunkulu uyahlangabetana nabo bonke abantu, letithi ngedabo bonke abantu labatinikele kuye, labakhiphe umnikelo longuwo. Bantu nabatinikele kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyayiphelelisa inkonzo. That's why uMapostle Paul la sitawufunza khona uthi ngiyona leyo inkonzo yenu usibili, inkonzo yethu usibili ngokuthi sitinikele kuNkulunkulu. Sitawufunza ke bazalwane live la uNkulunkulu encwadini yabaseFilipi chapter 4, siphinze sifunze nencwadi yabaseRoma chapter 12. Incwadi yabaseFilipi chapter 4 sitawufunza emavesi lamabili, verse 18 na verse 19. Mavesi nje lamabili kuphela, bese kuthi baseRoma sifunza chapter 12, sifunza alivesi linye nje libe kuphela. BaseFilipi chapter 4 verse 18 na 19 sengiyafunza. Ngemukele konke ngalokungetulu, ngelilisekile ngetipho lengitinikwe Epafroditu tiqhamuka kini. Letingumnikelo longemakha lamnanzi, umhlatshelo lowemukelekako nalojabulisako kuNkulunkulu. uNkulunkulu wami utawuhlangabetana nako konke kweswela kwenu kuye ngemcebo webukhosi bakhe lobukuKristu Jesu. uNkulunkulu wami utawuhlangabetana nako konke kweswela kwenu kuye ngemcebo webukhosi bakhe lobukuKristu Jesu. BaseRoma chapter 12 verse 1. Ngakho ke bazalwane, njengoba uNkulunkulu ube nesihawu lesikhulu kangaka kithi, ngiyanincenga ngithi nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilako nalongcwele nalowemukeleka kuNkulunkulu. Leyo ngiyona nkonzo yenu sibili. Verse 2. Ningalilingisi lelive, kodwa niguqulwe ngekwentiwa kabusha kwengqondo yenu,
khona nitawukwati kuhlolisisa lokho lokuyintsandvo yaNkulunkulu nikwati lokuhle nalokwemukelekako nalokuphelele. Bazalwane la sifundza khona sifundza tincwadzi tempostoli Phawula letimbili. Incwadzi yekucala esiyifundzile incwadzi yabaseFilipi. Lapho khona sitfola umpostoli Phawula ayibhala lencwadzi. Lababhalako bathi umpostoli Phawula nakabhala incwadzi yabaseFilipi uyibhala umpostoli Phawula usejele uboshiwe eRoma. Uma sifundza chapter 28 wetimsebenzi yabapostoli siyayitfola indzaba yekuboshwa kompostoli Phawula. Lisilifu la uNkulunkulu umpostoli Phawula nakafika eRoma kwakhandzakala ukuthi indlela ekahle ekuboshwa kwakhe kokuthi aboshwe endlini bekayicashile noma aboshwe yedwa endlini yakhe. Bekahlala umpostoli Phawula lelo jele lakhe kulendlu yakhe ahlana gadzi lo tsithe bekamgadza emalanga onke. Bathi lababhalako umpostoli Phawula abekavumelekile kakhulu lokho encwadini yemsebenzi yabapostoli uyichaza kahle lenza ukuthi umpostoli Phawula yathi lo nkosi beyikhona eRoma ngaleso sikhathi leso uvumelekile ukuthi umpostoli Phawula avakashele bangani bakhe. Kuvakashele bangani bakhe umpostoli Phawula bebangamvakasheleli nje ukuthi batomhlola kuphela kodwa bangani bakhe bebamvakashela khona batawukhona kumsita. Ngalesikhathi sabompostoli Phawula nawuboshiwe eRoma akusinje ngale modern prison esinayo lamuhla. Nawuboshiwe ngesikhathi sabompostoli Phawula bawuboshwa ungabi nekudla bebangakunikedi kudla bangakunikedi any other freedom bawuboshwa bese soyadibonela ngokuthi ngabe ukhona umuntu otawukuthi atokuhlola. La sifundza khona kubazalwane encwadini yaseFilipi sikhanza lelibandla laseFilipi liya-understanda liyeva ukuthi nembala umpostoli Phawula longubabe wethu enkosini uboshiwe eRoma. Base sebayathuma bathumela eProfetuthi bathi le ndvodzana yabo lena ayihambe iye lena eFilipi ihamba iye eRoma isuka eFilipi iyohlola umpostoli Phawula. Sizathu lelibandla belifuna kuletha umnikelo lalifuna kumikisa umnikelo kumpostoli Phawula ngoba bayasi-understanda simo bayawati nemtsetfo kokuthi nembala nangabe uboshiwe eRoma awuvumeleki ukuthi uphiwe kudla kule state saseRoma but uyavumeleka kuphiwa tipho uphiwa nabanye bantfu. Kanjalo-ke nabo kwabashaya wathi abahambe bayomsita umpostoli Phawula. Sizathu bekude lomunye umuntu abekangamsita umpostoli Phawula ngaphandle kwemakholo. Lamuhla abazalwane siphila etikhatsini lapho khona abantu baboshiwe, siphila etikhatsini lapho khona luntu liboshiwe, bantu emhlabeni baboshiwe makholwa. Sizatfu sono lesangena nga-Adamu emhlabeni sisikhungile, siboshiwe, asinako ukukhululeka, asinako ukutikhulula. Indlela etikhulula yinye kuphela, athi Johane nakayikhuluma indzaba nangabe indvodzana yemuntfu inikhulula nitoba kunabakhululekile impela. Siphila etikhatsini bazalwane kubosha kwethu kubhlungu ngoba siboshwa asisiko ignorant, asikaboshwa ngoba singati kodwa siboshwe sati. Inkululeko yethu siyayati ukuthi itholakala kuphi kodwa abantu emhlabeni bakhethile kuboshwa, baboshiwe, siboshwe sati. Sono lesangena emhlabeni siyabakhunga abantu, sono lesangena emhlabeni sibakhungile abantu abasakhoni ukuphila impilo lekhululekile. Kuboshwa umuntu ofundzile, kwaboshwa umuntu lothumile, kwaboshwa umuntu lonemali, kwaboshwa umuntu longumphatsi. Wonke umuntu lomusha, lomdzala, logugile baboshiwe bantu emhlabeni, baboshwe sono. Uthi ke John akayikhuluma indzaba uthi uJehova na indvodzana yemuntfu inikhulula nithi bakunabakhululekile impela, siboshiwe emhlabeni. Sizatfu sono yinye kuphela into letawukhulula abantu emhlabeni nguKristu Jesu, umnikelo lesitawenta uNkulunkulu siwente kahle. Bakhungiwe bantfu, bakhungwa sono, bakhungekile
abantu bakungakwadi. Siyati kodwa siboni, siyeva kodwa siva, siyabuka kodwa siboni, sikhungiwe, silahlekile, siboshiwe ekhathe emhlabeni asinawe masini. La sifunza khona, sifunza kwakuqala lencwadi abaseFilipi. Umpostoli Paulus siyambona libandla laseFilipi lethumela lendvodzana yabo. Lithumela Epaphroditus, uyahamba uyahamba umpostoli Paul. Nasifika khona umpostoli Paula, nakafika lendvodzana yaseFilipi, itekta mhlona, sibona liphuzu lethu lekuqala, the great appreciation. Siyakhuluma baze nge-appreciate umpostoli Paula, uyayitshela lendvodzana, uyamtshela nomfundisi othunyiwe usuke eFilipi, uthi nembala, ngiyabonga ukuthi nimthumele. Uma sisuka ku verse 10 no chapter 4, uyayikhuluma indzaba umpostoli Paula. Lo munye angacabanga ukuthi uyachoma umpostoli Paula, akakhomi, ukhombisa injabulo yakhe. Uthi umpostoli Paula, mine sengudayele kuphila, nginganalutho, sengudayele kuphila, nginelutho. Uthi umpostoli Paul ngalame emagama, mina lajele langihlethi khona, impilo ayisimelula, lokungente lamuhla, sengiyakwati kuphila nganalutho, bekunetikhathi kumbe ngiyacabanga umpostoli Paul belishona lilangakahle. Ngiyacabanga bekunetikhathi betibita kumpostoli Paula, ahlethi lelo jele lokuthi ikhathi etimangalisako, atati kahle uthi ufunze kangakanani, atati kahle i-background yakhe. Mina ngingakaphila nginako konke, nginemali, but today I am suffering in this prison just because of Christ. Uthi umpostoli Paula, mina ngiyakwati ngihlala nganako, ngiyakwati ngihlala nginako. Uthi kungako konke lokho nginemandla kwenta konke ngaye Kristu lowangifela. Uyatibongela umpostoli Paula lelibandla, usilendvodzana yenu lena leletela lapha kimi, ibe sibusiso kimi, just because today ngiyakhona kuhleka. Uziyabalisa umpostoli Paula, uthi naseMasedoniya, anizange nize ningicabangele kuphela, naphindze nangilethela umnikelo, naletha umnikelo wekuthi inkonzo yami ihambe kahle. Ninebandla laseFilipi, vele niyakwati kunikela, ninikela kahle. Uphindze ichaza indzaba umpostoli Paul chapter 2 kule ncwadi abaseFilipi, uthi nesibasha ezinikwati kunikela, but kunikela kwenu kucishe kwachallengeka. Why? Because nomfana benimthumile uke wagula kakhulu, wacishe wafa. Uyayiteka indzaba ukuchaza ukugula kwa-Epaphroditus, umpostoli Paula uthi uke wagula kakhulu, wacishe wafa, kodwa unelekuphila epha, wangabuyele emuva, wathi ngiyahamba ngembili abangithume khona. Ngoba bazalwane ngifuna kuyichaza lendzaba kuthi kugula kwa-Epha kusho yona impilo lamuhla, in every stage, in every triumph, noma konke kuncoba kwethu kutoba nekulingwa lokukhona bazalwane. Ema-challenges atawuhlale akhona, noma ngabe sincoba kangakanani, kutoba netilingo, kutoba netintfo letitawufuna kusivimba ngalesinye isikhathi. Umnikelo walelibandla laseFilipi wazama kuvimbeka, wazama kuchallengeka ngekugula kwa-Epha, kodwa uNkulunkulu wasezulwini liso lakhe alibekile kumpostoli, liso lakhe alibekile naku-Epha. Waphila Epaphroditus, waphila kwamangalisa, wathi angiye emuva, lo munye losenyameni abekadathi yena mina ngibuyele emuva manje, kodwa Epaphroditus akazange abuyele emuva, wathi ngitawuqhubeka ngiyembili la kunempostoli Paul khona, mikise umnikelo. Umuntu lophethe umnikelo nemandla, uba nemandla ekuthi mina I'm going to navigate my way in the storms of life. Umuntu onemnikelo lophelele, umuntu otinikele kuNkulunkulu, uthi mina makhona ama-storms, but I'm going to try by all means to navigate my way. Angeke ngivinjwe ngilutho kwakuthi ngihambe ngiyofika la khona ngiyobeka umnikelo wami. Epaphroditus
wenta njalo wase soyabonga umpostoli Paul wathi ngiyabonga bandla laseFilipi uthi ngijabule kakhulu enkosini ngoba manje senithe navuselelana kunginakekela kwenu nobe kungasinakekela noko beninganginakekela kepha noko beninginakekela kepha beningakase kakabi nelithuba lokukwenta lokho uyatibongela umpostoli Paul lelibandla uthi benisekabi nelithuba seninginakekela uyaqhubeka ichaza indzaba anicali kunginakekela umnikelo bazalwane la uthola umpostoli Paul wafika wamenta umpostoli Paul ukhuluma amagama iphuzu lesibili the great blessing of the offering wasukhuluma amagama lamakhulu umpostoli Paul alibusisa lelibandla uthi umpostoli Paul uNkulunkulu wami utawuhlangabetana nako konke kwesela kwenu kuye ngemcebo wobukhosi bakho lobuKristu Jesu uthi umpostoli Paul ngiya-understanda kwakuthi sithingile ngiya-understanda kuthi nami ngithingile la ngikhona khona ejele akusimnanzi thini bathi hambi kahle kodwa ngenxa yalo mnikelo leseniwulethile uNkulunkulu wami utawuhlangabetana tonke tidzingo tenu ngoba uNkulunkulu makholwa akatikhethi tidzingo kuthi ngileti uhlangabetana tonke tidzingo bantu ikakhulu bantu labanikele kahle ikakhulu kanti bantu labatinikele wena nabo uNkulunkulu uthi umpostoli Paul uNkulunkulu wami utawuhlangabetana tidzingo tenu tonke ngekwemcebo wakhe ngoba uJehova bazalwane unemcebo akanayo imcetshana nje unemcebo kunema-treasures bazalwane ekhaya ezulwini uyayichaza umpostoli Paul uthi ngeke lo mcebo niwuthole ngenhlakanipho yenu kodwa lo mcebo ungaJesu awukho ngalenye indlela lo mcebo bekakhuluma ngayo umpostoli Paul sekuyabonakala ukuthi it is not only material things kodwa ngomcebo wekucala it is our spiritual well-being kwakuthi ngabe impilo yethu yakamoya uNkulunkulu uthini ngayo athi miyahlabelela ngicebile kakhulu nxa ukimi Nkosi yami uthi ngicebile ngine-treasure nginako konke uma wena ungakimi Nkosi yami umpostoli Paul ngathi bekanimanathela indzaba la ikhulumile kwaseRoma chapter 12 verse 1 lapho khona kancane libandla laseRoma uthi umpostoli Paul ngathi kunemnikelo inasmuch as iFilipi unikele nanikela ngemali nanikela ngekudla kodwa kunemnikelo emhlabeni lokusebani bawena uthi umpostoli Paul eRoma ngiyancenga bandla laseRoma nikelani imitimba yenu bazalwane sekunikelwa ngako konke kodwa ete kwasisita kunikela ngekudla kukhipha kweshumi kunikela ngetimali singakatinikeli thine kuNkulunkulu ngewamsita umzalwane kunikela ngako konke kodwa ngakatinikeli yena uNkulunkulu siphila etikhatsini makholwa lapho khona abantu bayakwati kunikela bayakwati kupha kodwa bethe relationship naNkulunkulu they want the blessings kuphela uthi uNkulunkulu inkonzo yenu sibili inkonzo yenu yokuqala kuthi nikelani imtimba yenu kuNkulunkulu ibe ngumnikelo lophilile ibe ngumnikelo longcwele nalowemukeleka kuNkulunkulu uthi loyo kuphela inkonzo yenu lengiyo kwakuthi ninikele wonke umuntu emhlabeni ubitelwe ukuthi athinikele kuNkulunkulu makholwa kude info letawusisita in all the storms of life lesidibana nayo ngaphandle ukuthi sente umnikelo longiwo lamuhla libandla ligcwele stagnant growth ligcwele kakhulu kahle ligcwele kudisturbeka yini sizathu kugcwele makhono ebandleni nangakatinikeli sibona ngemisebenzi asitekahlabelela ufika umntwana athi vani wena ulikholwa ngempela
imisebenzi yakho iyabonakala. Empeleni nabantu Nkosi yami, imisebenzi yabo iyabonakala ngaphandle, ihlobo tabo, bangani babo bayatibuta, kusingabe kwentiwana lapha eNazarini, ngabe kwentiwana lapha nalapha. Lo muntu lona nakasekomidini, lo muntu lona nakasebenta, lo muntu lona nakasentshentiswe ebandleni nganemsebenzi yakhe, ayisho kokuthi usinzisiwe. Sizathu ngumnikelo. Uthi uPastoral Paula ebandleni laseFilipi, uNkulunkulu tawuhlangabetana tonke tidzingo tenu, nanikela kahle. Nathi makholwa uNkulunkulu tawuhlangabetana netidzingo tethu ndako konke kwethu, nasitawutinikela kuye sibe ngumnikelo lophilile, nalongcwele, nalowemukeleka kuNkulunkulu. Sithinga ukutinikela makholwa, sithinga ukutinikela uNkulunkulu. It is not by magic, akusiyo magic, akusiko kuhlakanipha kwethu, kodwa inzaba ngumnikelo. Ngabe utinikele yini uNkulunkulu? Ngabe utinikele yini uNkulunkulu? Utawuhlangabetana uNkulunkulu etidzingo bonke labatinikele kuye, utinikele kuJehova athethelele macala akho. It is only by Christ Jesus, ayikho lenye indlela kungaJesu. That's why we are facing problems. Yiko bazalwane ngazusilamuhla letinkinga emakhulu atihluzi ayasehlula letinkinga. Sizathu makholwa bantu abafuni ukudimuka utinikela ngalokuphelele uNkulunkulu. Uthi uMpostoli Paul atinikele ngalokuphelele. Umhlaba lamuhla ugcwele ebudlangudlangu. There is so much frustration in the world. Lamuhla abantu banetimali, lamhlabani basebenza kamnanzi, lamhlabani banetimoto ngatinengi, lamhlabani banako konke. They have all the treasures of this world, but good day happiness. Lamuhla bantu banako konke, imishado iyabhidlika yebandla, bantu bayabulalana, bantu bayehlukana. Yini sizathu makholwa? Indzaba yemnikelo angeke akhona uNkulunkulu kuhlabetana tidzingo tethu singakatinikeli thine, sitawuvukelana silingisela ibandla seGalatia. Athi uMpostoli Paula nanidlana nibocaphela ningachithani. Namhlangathi bantu namhla batawuchithana. Sizathu asikatinikeli kahle uNkulunkulu. Namhla ngitawu-encourage alibandla ngithi bazalwane masitinikele kuJehova kuletinkinga, kuletingqanamba lesidibana nato. Munye kuphela umnikelo lodzingekako ngumnikelo wethu. Sitinikele kuJehova sitawuphumelela. Yaqhubeka uMpostoli Paula uthi nivumele ukuguqulwa kwetingqondo zenu, ndawo kwakhiwa kabusha. Lamuhla abantu they want to be transformed before umuntu atinikele. Bazalwane kunge-step nge-step angeke waba transformed, angeke natifuna tintfo tasekhaya lamunye umuntu. Lamuhla abantu bafuna imisebenzi yaNkulunkulu, labanye bazebete batawucela kubhajatiswa, batawucela ukubusiswa, kuthandazelwa. Hey, I want to tell you today, angeke watenga titepu, tinikele kuqala ube ngumnikelo kuNkulunkulu. Utawuhlangabetana nato tonke tidzingo takho uJehova nototinikele. People, they want to be transformed. Namhla sifuna transformation kodwa singakatinikeli, siva ngasingabe kutoyenteka imagic. Angeke bazalwane yenteka imagic. Kumele ukuthi thina sicale sitinikele sibe ngumnikelo lophilile nalongcwele nalowemukela kuNkulunkulu. Utawukhona kaNkulunkulu ukuthi transforma, utawukhona kusigucula singalingisi lelive. Angeke wakhona mtaka baba. You are going to be frustrated. Uthi lo munye abhalako uthi the most frustrated person emhlabeni ngumuntu lozama ukuphila impilo ekholwa angakholwa, angakasinziswa, angatinikeli. Angeke bazalwane wayithatha silatiso sencwanqwa usifake emantini labanzako and expect ukuthi incwanqwa le itohamba ibe incwanqwa. Ngeke. Noma ngabe besekulate kangakanani angeke wakufaka emantini labanzako kutakubuka instead takuba kufermente nakuyekela, but
I want to tell you today, tinikele kusimakathe, then God is going to transform you. Then God is going to change you. Why? Because otinikele songenele elichibi, songenele umlilo novuthako waNkulunkulu. Then God is going to be able to change you. Namhla sifuna kushintsha singatinikele. Never. You are not going to change. Angeke washintsha, angeke waguquka ungakatinikeli. Nangabe vela kwatinikeli namuhla. I want to tell you, noma soqoshiwe emsebentini, kunebantu labanye bathandazela ngolama baqoshiwe emsebentini bathathe kahle abakanikeli abatinikeli uNkulunkulu. Labanye tindathi bahambeli kahle kodwa batawuqhamuka manje sebatawucela ngithandazise mfundisi ngifuna 1 2 3 utinikele yini uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uhlangabetana nethi kodwa bonke abantu batinikele. Bazalwane masingawafuna ema-results kaNkulunkulu singakaqali ekuqaleni masiqale ekuqaleni makholwa emnikelweni uthi uJehova God will meet the needs of all his people. Umpostoli Paula utawuhlangabetana nazo zonke tidzingo tabo bonke abantu uNkulunkulu. As long as abantu batawunikela kahle, libandla laseFilipi lanikela kahle, lanikela ngemnikelo longiwo, lokahle, lophelele umnikelo wekusitha umpostoli Paul. And lelibandla lathola iblessing from the apostle. Uthi umpostoli Paul uNkulunkulu wami utawuhlangabetana konke kwesona kwenu kuye ngemcebo wobukhosi bakhe lobuKristu Jesu. Emfase banikele. Uthi umpostoli Paul eRoma nikelani imtimba yenu ibe ngumnikelo lolungile longcwele nalowemukeleka uNkulunkulu nguyona leyo ke inkonzo yenu sibili. Namuhla bazane mini asinikeleni impilo tethu kuNkulunkulu. Asingasuswa timo kuNkulunkulu, masingasiswa timbi kuNkulunkulu, masingasuswa iCovid, masingasuswa kwesaba. Wathi ngani njena asho njalo noMordekhai kwenteka waqala lesikhathi lesi kwakuthi ube inkosikazi lenkulu. Nawe kwenteka wathi ngani kwakuthi kwakhona lesikhathi lesi konta utinikela kuNkulunkulu. Wenda umnikelo waNkulunkulu, wenda umnikelo wempilo yakho ube umnikelo ophelele kuNkulunkulu. Labanye bethu are so discouraged. Labanye bethu asisakhona nekuhamba kahle. Sesivela siphelela ngemandla. Sizathu asikatinikeli uNkulunkulu. Ngifuna ukutshela mhlobo wami ekhaya. Ngifuna ukutshela mhlobo wami wherever you are. Lalela khona leshumayelo. Asitinikele kuJehova. Umnikelo wakho kuye uphelele uyabuswa ngumoya engcwele. Namuhla uJehova ufuna kufaka umoya engcwele la kuwe phakathi kuwe kodwa ngeke wawuthola umoya engcwele ungakatinikeli waba ngumnikelo lophelele nalolungile nalomukeleka uNkulunkulu lokuyinkonzo yakho sibili. Dikhona tethi inkonzo amakholwa kodwa umpostoli Paula uthi lenkonzo ekutinikela lenkonzo ekwenta umnikelo wempilo yakho inkonzo yakho sibili akunenzaba ukuphi akunenzaba ukuthi ufacea yini akunenzaba kuneCovid kodwa lento ukutshela mntaka baba inkonzo yethu sibili inkonzo bonke abantu sibili inkonzo emakholwa sibili ukuthi sitinikele uNkulunkulu sibe ngumnikelo lophilile nalongcwele nalowemukeleka uNkulunkulu. Ngiyona leyo inkonzo yethu sibili makholwa. Angeke saba transformed, angeke tenteka letintfo ngendlela esitawufuna ngayo kodwa sanikela loJehova utawuhlabetha nazo zonke tidzingo tethu ngekwemcebo loKristu ezulwini. Ukhona umcebo bazalwane ezulwini kodwa bebantu abatinikele uNkulunkulu. Hey, ukhona umcebo ezulwini kodwa usiwe bantu who are playing church kodwa nomcebo wabo bonke bantu labatinikele uNkulunkulu baba ngumnikelo lophilile nalongcwele nalomukeleka uNkulunkulu. Konzo yethu makhona namhla sesitawuthandaza nguleyo
nangabe ukholwa namuhla lothi mina ngifuna ukutinikela ngiyatinikela kuwe Jehova nginayo imali nginebunjinga nginako konke kodwa ngite kuthula sizathu ukutshela mntababa utele kuthula is because akwatinikeli kuNkulunkulu. Money without God is useless. A position without God is useless. Marriage without God is useless. Fame without God is useless. Nanamuhla bazalwane, nanamuhla abantu bakithi, makube ngumfana etinhlitweni tethu, kwakuthi masitinikele kuJehova, asinako ukuthula, sinenzondo, sine-irritation, sinako konke, asiforgive, asethi lutho kube etimpilweni tethu. It's because asikanikeli ngetimpilo tethu uNkulunkulu. Wonke umuntu ophilayo emhlabeni kuthi ngakusawento lomnikelo anikele ngaye eliqobo lwakhe, asinikeleni makholwa, sinikele ngemitimba yethu, sinikele ngetimpilo tethu kuJehova, ngiyoyo inkonzo yethu sibili kuthi sitinikele atawukhona kuNkulunkulu emfaka lokho kuhlangabethana dodonke tidzingo tethu kuyeke kwemcebo wakho lomkhulu kakhulu losezulwini ngoKristu Jesu. Asitinikeleni bazalwane, titawusihambela kahle tindlu. Lamuhla yo breakthrough ibanjwe ngunye. So nayo information, so nako konke igama lakho selibhaliswe nasesontweni sekushoda nje kunye for your breakthrough. Tinikele uNkulunkulu. Ube ngumnikelo lophilile. Nalomukelekako kuNkulunkulu. Nami ngumthandazo wami loyo ukuthi Nkosi ngiyatinikela kuwe namhla emini. Ngiyatinikela kuwe Nkosi namhla emini ngiyabona ngingakhona kwenda lutho ngingakatinikeli. Masithandaza. Siyakubonga Nkosi namhla emini egameni lika Jesu. Sibonga Nkosi namhla lithuba uNkulunkulu wethu engcwele ukuthi inikela kuwe. Uthi Nkosi lo mbhalo esiwufundzako masibe ngumnikelo lolungile nalongcwele nalomukelekako uNkulunkulu. Uthi kuleyo kuphela inkonzo yethu lekumele ukuthi siyente. Lamuhla siplete ikhathini namhla siplete ikhathini lapho khona uNkulunkulu wethu bantu bafuna i-transformation bangakacali batinikela bona uNkulunkulu. Nkosi Jesu sisite emoyeni engcwele singabi ngabafuna ama-shortcuts, singafuni ama-blessings kodwa singakatinikeli kuNkulunkulu. Konzo yethu sibili Jehova yinye ukuthi sitinikele kuwe. Nasitinikele kuwe ke Nkosi Jesu namhla emini. Live lakho lisitshela kahle simakazi ukuthi wena uhlangabethana nato tonke tidzingo tethu. Ngokwemicebo lokuKristu ezulwini. Busisa Nkosi ibandla lakho namuhla. Labanye bethu Nkosi Jesu bakhathatekile emoyeni. Bahanjele izihlobo tabo. Labanye Nkosi Jesu bagulethe izihlobo tabo kamadini. Ngiyathandaza ke Nkosi namhla emini egameni lika Jesu. Hlangabethana Nkosi Jesu tidzingo tethu. Labanye Nkosi kube emndenini. Umndeni make nababa